And God has given us those positions, not for ourselves, but for what we can do for the people that we lead. In a dramatic political development that could reshape the 2027 race, the Registrar of Political Parties has officially handed back control of the Jubilee Party to former President Uhuru Kenyatta. A Gazette notice confirmed Uhuru's reinstatement as the party leader, with Jeremiah KIONI taking back his seat as Secretary General and David MURATHE returning as Chairman. This decision slams the brakes on the faction led by nominated MPs SABINA CHEGE and KANINI KEGA, who had taken over the party in what now appears to have been a premature political coup. Na wale ambao walikuwa majina mengine walikuwa wamejipatia majina, wao wote wameambiwa na koti ya kwamba walikuwa wamefanya mambo ambayo sio halali. Na kwa hayo machache na mengi, pengine swali moja, and we are really happy as a party. Yes. We are really happy as a party. For President William Ruto and his handshake partner Raila, this is more than just a legal loss. It's a political earthquake. Uhuru's comeback throws a wrench into the broad-based unity narrative that has been taking shape since the controversial bipartisan deal. With Jubilee back in his grip, Uhuru is now expected to launch a serious political offensive that could destabilize Ruto's path to a second term. Wengine wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta. Uhuru's return comes at a time when public discontent is simmering. The recent protests, economic pressures, and increasing youth frustration have created a ripe atmosphere for political shifts. The former president is no stranger to high-stakes political battles, and with his control over a national party, access to funding, and a loyal support base in Mount Kenya, he now re-enters the ring with sharp tools. Shida ya watu siku hizi, everybody sijui mumeogopeshwa, sijui even you gena, naona rudi uingie hii majenzi, nyinyi ndio the story of the future. Fight for your rights bwana, sio kukaa hapo mambo mali yenu ichukuliwe na nini, mumeitolea jasho. Msikubali, pambaneni muhakikishe mumepata haki yenu. Mnasikia nyinyi? Sio kukaa hapo tu, kuna kitu inadumu. But everything is worth a... Ruto has built his presidency around dismantling Uhuru's influence, from politically sidelining his allies to weakening Jubilee and installing loyalists like SABINA CHEGE and KANINI KEGA. The goal was always to neutralize the former president. But this reversal is a major blow to the strategy. Uhuru has not only reclaimed his party, but also his voice in the national politics, just when Ruto needed total control heading into the 2027 cycle. Haiwezekani shingo iruke kichwa. Haijawahi kusikika ya kwamba wale ambao walipata vyeo vile vidogo tulikuwa nazo, ambao wanajubilii waliwapee kwa heshima kubwa, hawa ati ndio sasa wanakuja kusema ndio watatuambia vile Jubilee itakaa. La, jukumu lao wakati walichaguliwa ni kwenda kusimamia na kutetea haki za wajubilee na manifesto ya Jubilee, haki za wanajubilee, sera za wanajubilee. Na kama hauiwezi na kama uwezi, ukae kando, tutafute ule ambaye ataweza kufanya kazi hiyo.
The fate of SABINA CHEGE and KANINI KEGA now hangs in the balance, with their takeover deemed illegitimate by the court and now formally rejected by the registrar. Their positions in parliament and within Jubilee are under threat. They had aligned themselves with the Kenya Kwanza administration, becoming key players in the Ruto-Raila handshake machinery. Their possible exit signals a crack in the political realignment that was being sold as national unity. What makes this situation even more precarious for President William Ruto is that Uhuru's presence reactivates the Mount Kenya political engine, which had been lukewarm since 2022. The former Deputy President Rigathi Gachagua has struggled to maintain support in the region, and with his recent political stumbles, including talks of impeachment, Uhuru's return could tilt the mountain back to its former kingpin. Wale ambao wamepewa vyeo, mjue ya kwamba hiyo vyeo sio yenu peke yenu. Nimesikia wengine hapa wakati tunataja fulani wanasema lakini fulani kama mama kama Shebesh, huyo ni soldier. We want you in the middle of the fight. Sio kusema ya kwamba kiti imepatiwa fulani, mwingine hayuko. While Raila is locked in a truce with Ruto, his handshake has not fully translated into a clear political base for 2027. With Uhuru back in active politics, questions will now arise about who holds the true opposition voice. It's a power shift that Raila cannot ignore, and one that Ruto will have to navigate carefully. And that is why God has given you that opportunity to lead, to be of use to your fellow citizen, to your fellow human being. And you cannot do that if you are not united. The timing of the Gazette notice couldn't be worse for President William Ruto's administration, as the government battles to control a frustrated public reeling from tax protests and governance concerns. Uhuru's move brings a new level of uncertainty. His next steps will likely involve touring the country, reactivating Jubilee grassroots networks, and potentially endorsing or even fielding candidates to challenge the Kenya Kwanza wave. And you will be treated like thugs. Ama ni namna gani wenzangu? Ama ni namna gani? Tumekubaliana Jubilee tuiamushe. Na mimi haswa nyinyi vijana kwa sababu ndio wengi. Na haswa tena nyinyi wakina mama kwa sababu tena mkiungana na vijana nyinyi ndio wengi. Sisi tunataka mchukue hatua ya kusema tutachukua uongozi wa hii chama. Ruto's bid for a second term just became much more complicated. He now faces the real possibility of a three-way fight in 2027 against Raila if the handshake ends, and against an emboldened Uhuru-backed Jubilee resurgence. The political chessboard has been reset, and the player, once thought retired, has returned, not just to watch, but to win. Na haki lazima itatendeka. Iwe ni mwaka moja, iwe ni miaka miwili, iwe ni miaka 20, haki itatendeka kwa sababu Mungu bado yuko na Mungu halali. Gaida komaga. Gaida kagate. Wale wanafanya vile wanafanya wakifikiria ya kwamba Mungu amelala. Mungu halali. Na siku moja ndio watajionea. Kwa hayo na mengi, mimi sina mengi. Nasema tuendelee kuishi na amani, tuendelee kuishi na umoja. Wale ambao hawana furaha na msimamo wa Jubilee, tafadhali kwa heshima kuu tufanyie heshima. Simama, fungua mlango, uende, uache sisi tuendelee na barabara yetu pole pole. Munasema ya kwamba imekufa chama chetu, hali nani yako na haja na maiti jameni? Kama imekufa, why are you interested? Si ni maiti jameni?